థ్యాంక్ యూ. Okay, this is paper 2. ఈ ఫస్ట్ ఒకసారి Okay. నాకు ఫస్ట్ నుంచే వెళ్ళండి మేడం. ఇదే నాకు దెయ్యం లాగా భయపెడుతుంది. ఇంకొకటి ఏం Okay. చేశారంటే మా అబ్బాయి మీ ఆ, వీడియో యూట్యూబ్ లో పెట్టుకున్నాను, ఒక ఛానల్ పెట్టుకొని మీ Okay. వీడియోస్ అన్ని వాడు డిలీట్ చేసేసాడు. Ayyo. Mhm. Okay, okay. Okay, no problem, sir. నేనున్నాను కదా, I'll teach you. So థ్యాంక్ what is happening is, మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే క్వశ్చన్స్ చదవాలి. మీరు డైరెక్ట్ గా రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్కి వెళ్తే మీకేం అర్థం కాదు. మన మన గేమ్ ఏంటి, ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ వెతకాలి, అంతే కదా. సో అవును. what are the drinks which are not alcohol drinks? Beer, what is it? What are the types of wines mentioned in the passage? Why is the consumption of wine getting less, diminishing in France? Who was the who were the big consummators of wine? uh, is it that the French people drink a lot of wine? When is it that we serve champagne meal of occasion? What is it? How many bottles of wine do one serve for one good meal? Why do one consume moderately wine in a meal? Who chooses a grape juice? Is it that the French people have bottles of wine in their house? So this is the question. So what is the only small paragraph in this? So many questions are there. So answers are there over here only. So the meaning of this is, the French people drink a lot of wine. True. In comparison to other people, the French people drink more or less, less of wine. True. In raison the l'évolution des conditions de travail. So the reason of the evolution of the conditions of work, the number of uh, travailleur means workers force, that is agriculture people, workers, big consummators of wine have diminished, and the beer is most popular. The French people drink more and more, better and better. True, the consumption of wines of the table diminishes. Oh, profit, they wine the AOC. Meyer A plus share. So that is, they're saying the French people drink more and more. So true, the consumption of wine on the table is going down, and then to the profit of the wines of AOC, better and more expensive. So they're drinking all expensive wine. Fair bon repas, do a good meal, amply implies the servir du vin, serving wine. So if you want to give a good meal, give wine. Two minimum. So two, at least two you should give. Ma'am, see, even if we don't consume très moderément pour des raisons de santé, for the reasons of health, we don't consume it so much. On the ou the conduite automobile, or when you're driving the vehicles. Dans le cas, in this case, repas de l'occasion de l'événement, so naissance, birth, communion, marriage, promotion, or Sergio Campani. So when do you serve champagne? For all these occasions. Few bottles of champagne are always in reserve in French people's houses. Pour ceux qui ne boivent pas de vin, for those who don't drink wine, il y a du jus de raisin, there is grape juice which costs more expensive. Il y a aussi d'autres jus de fruits, there's also other fruits juices, compo offri, which we can offer aux invités, to the invitees, who prefer
drinks which are not uh, alcoholized. So all which are not alcohol. So these are all the questions. What are the drinks which are not having any alcohol? So we have to say last line. last line we have to. Then the beer, what is beer? It is very popular. We drink. So like that. From where is the beer? అక్కడక్కడ నుంచే sentences తీసుకొని రాసేయడమే. Hmm. Somehow we can manage. So they are giving you tough paragraph, but you should understand the questions. Question making. మీరు If you understand. ఆన్సర్లు కూడా చూపించండి మేడం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా రాయాలి. ఫస్ట్ దానికి ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ దాకా రాయాలి? Quels sont les bois non alcoolisés? So, 1 minute. Buona, il y a du jus de raisin. 1 minute. Raisin. Jus de raisin, jus de fruit. Fruit. You should write the full sentence. Les boissons non alcoolisées sont jus de raisin et jus de fruit. Like that, you should write full sentence. Okay. So, la bière, qu'est-ce que c'est? No. Second paragraph. Okay. La bière est plus populaire. C'est une boisson plus popular. This is a popular drink. One minute, ma'am. हाँ కాల్ కంటిన్యూస్ గా వస్తుంది. ఒకసారి ఆన్సర్ చేస్తే हाँ. జాయిన్ అవుతారు. Quels sont les types de vins mentionnés dans le passage? కంటిన్యూ. Here are the answers. ఇంకా నేను కాల్లోకి వెళ్ళిపోయాను మేడం. మేడం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూశాను. Sir, 1 minute. Okay. 1 minute. వాట్సాప్ పెట్టారా మేడం? WhatsApp లో పెట్టాను సార్. 1 minute. So, c'est une boisson plus populaire. Quels sont les types de vins mentionnés dans ce passage? Vin de table et le vin d'Eos. These are the two wines. Then, pourquoi la consommation de vin diminue en France? Why is the consumption of wine getting less in France? Because the conditions of the work have changed. There is less workers. There are less workers. That's why people are not drinking. Earlier, workers used to drink.
But now workers are not drinking. Next one. Who were the big consumators of wine? The people who are doing the agriculturists and the workers are the biggest consumers of wine. Then, is it that the French people drink a lot of wine? Yes, the French people drink a lot of wine. But less and less. Nowadays, they're drinking less. Okay. Next one. When is it that that one serves champagne for special events like naissance, marriage, promotion, and stuff like that? Next question. A repas d'occasion, what is it? C'est un repas pour fêter un événement important. Repas, that is a meal. Repas means meal. A meal which is used for celebrating an event. So, combien de bouteilles de vin sert-on pour un bon repas? Pour un bon repas, on sert au moins 2 bouteilles de vin. For a good celebration, for a good meal, we need 2 bottles of wine. Pourquoi consomme-t-on modérément du vin à repas? Why do we consume moderately? Because we have to drive and because of health reasons. Because of santé and health reasons. Why do we choose fruit juice? Those who don't drink wine. Ceux qui ne boivent pas de vin choisissent le jus de raisin. Est-ce que le Français ont des bouteilles de vin chez eux? Do the French people have bottles of wine? Yes, the French people. So just yes is enough for us. Yes, they have bottles of wine in their house. So this is the whole thing, yes. So just a second. Okay. You don't need me, sir. You can just use ChatGPT. It will tell you all the answers. I Yes, can ma'am. explain. In that way, I can practice with ChatGPT also. Yes, yes, yes. So ChatGPT, you have to copy from here, from Yes. Liesel text. From here, you should copy all the questions, and then you should put it in ChatGPT. And you should tell them translate sentence by sentence and explain. So every sentence it will translate the vocabulary for you. Fine. Okay. So all Go to the these, next question. yeah, this The is passage enough, ma'am. Go to the another question. this is putting the words in an order. The way to do this is basically you know a good secretary. You should put them in an order. So how do we Okay. do it? The order is the subject pronoun plus verb, put it together. Then Okay. put this one article, adjective and noun, put it together. Adjective. And then put them all Yeah. together. So Object. like restaurants go ill and o. So L, I think. she, L missing. uh, L. uh, she L. likes to go to L. the restaurants. Yeah. She likes to go to the restaurants. LM Ale O restaurants. Forest. Okay. L. Travaille no Ale. on O demain pas. restaurant. Travaille no on demain pas. On ne Correct. travaille pas demain. We shall not work tomorrow. First O N. On. O So it's O always na subject. travai pa dam. Dema, dema. Always the subject will come first. So Okay. ill. Ill Ill is is a the subject. So ill a to joué toute la journée. Yesterday, he played throughout the day.
Il a joué toute la journée. June. So you should. So this is also, you have to make an effort. That is, you should say the subject first, then the verb, then put everything in else in an order. ఓకే. Article. ఇవి ఇచ్చి చాట్ జీపీటీని ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇలాంటివి ప్రాక్టీస్ కంటే ఇస్తుంది. సో అలా వర్క్ చేసుకుంటే ఇది అవుతుంది. So for example, you do like this. One. Just copy this and go to chat GPT. How to do exercises like these, jumbled sentences, give tips, give tips. Go step by step. Okay. Identify the subject who. Find who is doing the action. Je is doing the action or Thu is doing, Il is doing. This helps you start the sentence correctly. Find the verb. What action? Look for the verb. The verb usually comes right after the subject. Add complements like what, where, when. So then place the objects, time, place. Example, je mange une pomme à la maison de le matin. So if there's no pa, sha, me, plu, wrap it around the verb. Questions. If it is a yes or no question, you can write eske. Check for adjectives. They usually go after the noun. Read the final sentence aloud. So let's fix your examples. These are all the examples that are fixed. So quick memory trip is subject, verb, object, place, time, example. Je mange une pomme à la maison. So this one gives, so this one is 1 minute. This one I have given you. Then what you can say is, you want more questions. Make more similar questions. It is making for us. And it is giving you the answers also. Got it, sir? Okay. Yes, ma'am. Thank you. Put the words in an order. Just copy paste from the heading, and it will do the trick for you. The whole thing it will do for you. Then put the dialogue in an order. How do you put a dialogue in an order? So the way to put the dialogue in an order is, 1 minute. I'll just take this. I'll take this dialogue because it's coming in one sheet. So what I'll do is, I'll first write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now what I'll do is, I will mark Luke as the underlined one. Luke. So first I will check which one is coming first. Do you like theater? In the cinema Rex, we can see some films. So where are you going? I love Charlie Chaplin. Why Rex? If you want, you like films, uh, to cinema Rex. I can accompany him. No, not the theater. I prefer the cinema. So what is that? What shall we go with first?
The first sentence we can say is, do you like films? Because as a question, what is the answer? I like theater, to the cinema Rex. So where are you going? Recovery. I love Charlie Chaplin. Last. Okay, one by one. Yes, ma'am. 10th. No. No Paula part in theater, I theatre prefer the prefer cinema. la cinema. So, No. అది కాదు. వాడు అడిగింది టు నేమ్స్ ఏ ఫిల్మ్ యూ లైక్ ఫిల్మ్స్. do you like films? I love Charlie Chaplin. 8 ఓ సినిమా రెక్స్. Oh, 8 cinema అవుదా Rex మేడం? is to the cinema Rex. So 8 basically, మేడం. you have to say, do you like theater? One minute. సెకండ్ యూజ్ చేయొచ్చా మేడం? ఓ సినిమా రెక్స్ Do ఓ you, do you వాట్ ద like ఫిల్మ్. do you like theater? No, 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 not theater. I like ఐ cinema. లైక్ సినిమా. ఓకే. సో ఇవి ఫస్ట్ రెండు వన్. సెట్ అయినాయి కదా, కాబట్టి ఎస్ మేడం. మనం మొట్టి క్వశ్చన్ 1 ఆన్సర్ సెట్ చేసుకోవాలి సార్. 1 పక్కన 10 10. సెట్ అయిపోయినాయి. ఇట్లాగా మనం క్వశ్చన్ ఎస్. ఆన్సర్స్. సో వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్? సో వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్? 8 మేడం. 8 టు ఓ ద సినిమా సినిమా రెక్స్. సో 3 and 2 8. 3 and 8. 3 and 8 matching. Let's okay, why cinema Rex? ఓకే. Why పూర్వ cinema Rex? రెక్స్. సెకండ్ చూడండి. ఓ సినిమా రెక్స్ అప్పా వాట్ దే ఫిల్మ్ ద షార్ట్. Charlie Chaplin. Oh, cinema Rex on per voir they film the Charlie Chaplin. So number 5 and 2. అండ్ 2. So నెక్స్ట్ uh, 9th క్వశ్చన్. then one more thing is what? 9th క్వశ్చన్ చూడండి మేడం. Can I accompany him? Can I accompany it? I like. 6 9 and 6 Do you మ్యాచ్ like అవుతాయి. his? Do you like his films? Do you like his films? ఫోర్త్ 7 चू में से फिल्म means 7 and 4. Jador Do Charlie you Chaplin. like his films? Jador Charlie Chaplin. 7 and 4. 7 and 4. ఇక్కడ లెఫ్ట్ లో వచ్చేయండి. ఇక మిగిలింది 9 and 6. I can accompany you if you want. So 9 and 6. మిగిలింది. So now we have to put all these things కొంచెం together. వచ్చింది మేడం. సో ఇట్లా 2 2 2 2 2 Okay. 2 పెట్టుకుంటే మనకు 1 1 1 పాయింట్ వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు వీటిని మళ్ళీ మనం ఆర్డర్ లో Yes, పెట్టుకోవాలి. అర్థమైందా సార్? ఆర్డర్ లో రాసేస్తే ఆన్సర్ సరిపోతుంది. ఆర్డర్ లో ఆన్సర్ మొత్తం Yes. ఇది ఒక కీ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆర్డర్ లో రాస్తే సరిపోతుంది. Yes ma'am. Good idea. Thank you. సో ఫస్ట్ నంబర్స్ రాసేసుకొని దాన్ని ఆర్డర్ లో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇట్లా పెట్టేసుకొని మనం కష్టపడతాము, చాలా కష్టపడిన తర్వాత మనం ఏం లేదు దీంట్లో పెట్టేసుకుంటే మేడం దాన్ని నెంబర్స్ బట్టి ఇచ్చేస్తుంది. నంబర్స్ కాదు, అది డైరెక్ట్ ఇట్లా పెట్టేస్తుంది అనమాట. డూ యూ లైక్ థియేటర్? నో, నాట్ థియేటర్, ఐ ప్రిఫర్ cinema. So where are you going? I'm Yes, going to cinema Rex. Why Rex? To cinema Rex we can see the films of Charlie Chaplin. You like his films? I love Charlie Chaplin.
You want to accompany, can I accompany you? Chusara, it is T apostrophe. Vadem L apostrophe Yes. పెట్టాడు. Yes. T apostrophe correct. So that only corrects everything. Yes. If you want, I can accompany you. So ఇట్లా మొత్తం సెట్ Yes. చేసి ఇచ్చేస్తారు అనమాట. Got it, sir? Thank you. Okay. Yes, ma'am. Got it. సో క్వశ్చన్స్ అన్ని మనకి గోల్డ్ లాగా అనమాట. మనకి ఏముందంటే 1 2 3 4 5 క్వశ్చన్స్ 5 ఆన్సర్స్ అన్ని సెట్ చేసుకొని వాటిని మనం ఆర్డర్ లో పెట్టుకోవాలి. Yes. ఇచ్చేస్తా. ఇంకో క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసేసి పుట్టింగ్ ద వర్బ్స్ ఇన్ ద టైమ్ ఇన్ ద temps convenable. So for example, my friends are coming from London will come from London in January. They want to participate in the rituals of Sankranti in our village. They will rest till the end of the month. They will send to me their program yesterday kada. Yesterday ante this what Pase composing. So this morning is j'appelle mon cousin. I called j'ai appelé mon cousin. I called my cousin. Je lui ai demandé. I asked him bad చాలా క్వశ్చన్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి సార్. tous qui est nécessaire nous nous avait l'ambiance une de mes amis visite mon village de l'année dernière. Elle y passait 2 semaines. సో అన్ని టెన్సెస్ ఒకే దాంట్లో ఇచ్చాడు. మనకేంటంటే ఇయర్ ఎక్కడుందో అక్కడ పాసే కంపోజ్ చేయాలా, దెర్నియర్ ఎక్కడుందో మనమేమో దానికి పాసే కంపోజ్ చేయాలా. తర్వాత మై ఫ్రెండ్స్ విల్ సెలబ్రేట్ సంక్రాంతి ఇన్ ద ఫ్యూచర్ కాబట్టి ఇవేమో ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ఉంటాయి. నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్, చూడండి. మనకి ఆ కాంజుగేషన్స్ ఎట్లా చేయాలో వచ్చు, కానీ జడ్జింగ్ వాట్ టు కాంజుగేట్ అనేది డిఫికల్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాడు చూడండి. బియంద్రో ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ సామ్, ఎందుకంటే యాక్షన్ కమింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆన్ జనవరి కాబట్టి ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. వూద్రా ఫ్యూచర్ సామ్ బికాస్ ఇల్ వూద్రా పార్టిసిపేట్. They will celebrate Sankranti in our village. Next one, restaurant, because jusqu'à la fin de mois, till the end of the month they will rest. Then year undi kabatti they have to do passe compose. This morning I called my cousin passe compose. I asked him to faire tout ce qui est nécessaire. I asked him to do all that is necessary. We will have a beautiful ambience. One of my friends has visited my village l'année dernière, passe compose. Elle y a passé 2 semaines. She spent already two weeks. So you have everything over here like this. Explain why exactly it is present tense, why exactly it is future tense. So whenever there is year, dernier, you have to do passe compose. You have to understand and read and find out where exactly is the conjugation falling. Timeline. Okay. Understand, ma'am. Yeah. సో ఇయర్ ఉంటే పాసే కంపోజ్ చేయాలి, మొత్తం అర్థం చేసుకోవాలి. విల్ అంటే ఫ్యూచర్ శాంపుల్ చేయాలి, పాసే కంపోజ్ అంటే ఆల్రెడీ యాక్షన్ అయిపోతే పాసే కంపోజ్ చేయాలి. సో రెస్పాండ్ టు ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. విచ్ సీజన్ డూ యూ లైక్, వై?
What utensils are there in the kitchen? What is it that we should prepare? Uh, what do you require to prepare a biryani? Mardi Gras, what is it? Name four food specialties which are Indian. What profession do you like? Why? So put the verbs. This is also Ma'am, again. those are the questions. Huh. Quelle saison saison nomme vous pourquoi? Which season do you Respond to like? the Why? questions, ma'am. Ante, respond to the questions. Okay. We need to write the answer. We need to write the answer. Which James. season do you like? Okay. James Prantoff. Why pourquoi and why కూడా రాయాలి. Hmm. Oh, Because the flowers are beautiful, the birds are oh. beautiful. You Okay. can say the sun is shining, it is beautiful, the weather is beautiful. You can write all those sentences. Okay. All these are respond to the questions. Where can one go to spend the vacations? What do you do for finding a lodge, for finding a shelter? What do you do when it rains? What do you eat for your lunch? What are the animals of the farm? Name five fruits. What are the rooms of a house? So, all this. Respond to the questions. Name four food specialities. Mardi Gras, what is it? What do you celebrate? Uh, what do you find in a salon? Solen kadu. So, किसके लिए आधा साग देती थी? What is in a bag of the student? So, how can one go to Mumbai? Name four clothes of a lady. Que ferez-vous après vos exams? What will you do after exams? So, mette, see, is wrong spelling. Mate and rasindu. Mette le verbo tonki convenio. So, all this again, tonkarananda. Again, responde. Name five vegetables. Comment peut-on trouver un emploi? How can we find a job? So, dit autrement, ces livres sont à mes amis. Euh, les livres, les livres sont à eux. Hmm. You must not laissez the wrong spelling. Cette guitare est à flore. À mon ami, Abi, les Indiens sont paresseux. Question ఏంటిది దీప్ Dit autrement. autrement, five in choice. Huh. Lots of print mistakes tonight, sir. Okay. అంటే ఏం చేయాలి మేడం? Ces livres sont à mes amis. These books are my friends' books. These are the books of my friends. Anything. You have to tell in a different way. You must ఓకే not. డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ మేడం? No, not direct indirect speech. It is you must not make fire. It is forbidden to make fire. Ile antardi the fair du fur. This guitar est a Florent. C'est la guitar de Florent. This is a guitar of Florent. అంటే సేమ్ సెంటెన్స్ ని ఇంకో ఇంకో రకంగా విధంగా మాట్లాడాలి. చెప్పమంటారా? ఇంకో రకంగా మాట్లాడాలి. À mon avis, les Indiens sont paresseux. Je pense que les Indiens sont paresseux. À mon avis became je pense que. Annie travaille encore chez BNP. Annie ne quitte pas encore le BNP. Annie travaille toujours chez BNP. Even this is also fine. Le paquet de riz fait 2 kilogrammes. Le paquet de riz pèse 2 kilogrammes.
Destilo eta moa same or stilo. So you have to try to answer at least with slight difficulty, like slight change SSC, meaning matram change avarad. Yeah. So this is 1 minute. Hmm. This is direct speech, indirect speech, sir. Direct speech, indirect speech నేర్పించేనా సార్ మీకు? ఇంతకుముందు చెప్పాను గుర్తులేదు మేడం. ఇది Oh, వదిలేయండి మేడం, డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వదిలేయండి, ఇంకోటి చెప్పండి మేడం, అంతా డైరెక్ట్ వేరే కొద్దిగా చెప్పండి. డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఉంది సార్. నెక్స్ట్ ఈజీగానే ఉంటది డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. డిఫికల్ట్ గా ఏమి ఉండదు. Chouasi se la bonne réponse. Au début the repas on the starting of the meal we say bon appétit, or what will we say? Bon appétit. Before starting drinking wine, what do we say? Cheers. La Bordeaux is a wine. When one says uh, what is beautiful, we are asking a question, we are stating something, or we are appreciating something. We are appreciating something. So for expressing the enthusiasm, we say not bad, we say bravo or attention. We say bravo. These are choosing the right answers. Choose the good right response. When one, again the same thing. So micro dialogues are, what are you eating? I'm eating some pizza. Just one sentence. What is it that there is in your bag? There is a pen in my bag. Who is with uh, full stop? Who is with you? who is with you, right? With You you means रासेसी. twa. Avec toi Awake. रासेसी. Toi रासेसी తర్వాత who is with you? Mon ami est avec moi. My friend is with me. వాడు he did Answer not also. write avec toi. వాడు క్వశ్చన్ సరిగ్గా రాయలే. Yes, ma'am. So we have to manage. Completely micro dialogues. తర్వాత verbs. Écrire une lettre, faire violon, commencer leçon, dire vérité. Faites des phrases avec les verbes. Sentence చేయాలి. You have to make a sentence. Traduisez les phrases en français. Take some more snails. They're excellent. How do you write this in French? Uh, Translate the sentences in French. All this. Choose the right answer. When one accepts an invitation, we say d'accord. To accept an invitation, we say agreed. So when one meets a person in the night, we say good night. So rencontre. When we meet a person, we say bonsoir. We say bonsoir. We don't say bonne nuit. When we meet, no, so rencontre, we say bonsoir. On début d'un repas, the starting of the meal, we take soup or cake or wine. We take soup. Quand on commence a repas, when we start a meal, we say bon appétit. Pour exprimer la certitude to explain the uncertainty, we say peut-être. Peut-être is perhaps. Then you have write a dialogue or one composition on the topics. 10 marks. Introduce your future project, like what are your plans. Prepare a onion omelette, your family, all this topics. Rédiger une composition sur les sujets proposés. Votre maison, une recette intéressante. You should write. Okay. This is the end of this paper.
So what did we leave? Okay, we left direct speech, indirect speech. So if you pay attention for 15 minutes, that also will get over. Shall I finish it off, sir? Okay, ma'am. No Okay. problem. Very good, very good. Okay, don't worry. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఈ 15 minutes ఏమన్నా చెప్తే చెప్పండి మేడం. అదే అదే ఇప్పుడు చూడండి సార్, మీకు ఇట్లాగా ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఉంటాయి కదా. ఈ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో మీకు ఒక స్టేట్మెంట్ కానీ, ఒక ఆర్డర్ కానీ, ఒక క్వశ్చన్ కానీ ఉంటుందన్నమాట. అంటే మీకేంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మారదు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మారదు. ఎక్కడి నుంచి అయితే ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ స్టార్ట్ అవుతాయో అక్కడ నుంచి మీరు మార్చుకుంటా వెళ్ళాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మారదు. ఇప్పుడు మీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే, మీ ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ తీసేయడము మీ ఆబ్జెక్టివ్. ఇవి తీసేయాలి, ఇవి తీసేయాలి. ఇవి తీసేయడానికి మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుందన్నమాట. ఎలాంటి ఫార్ములా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్మెంట్, ఈ ఫలానా సెంటెన్స్ ఒక స్టేట్మెంట్ అయితే క దానికి విరుగుడు అన్నమాట. క పెట్టేస్తే ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ పోతాయి. ఒకవేళ ఇలా క్వశ్చన్ అనుకోండి, క్వశ్చన్ అంటే క్వశ్చన్ కి సి పెట్టేస్తే వెళ్ళిపోతాయి ఇన్వర్టెడ్ కామాస్. సి అంటే ఇఫ్, క అంటే దట్. ఒకవేళ వాడు ఇదేంటి ఇట్లాగ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆర్డర్ ఇచ్చాడు, ఆర్డర్ ఇస్తే ద పెట్టి ఇన్ఫినిటివ్ రాయాలి, లేదా ద పెట్టి నప రాసి ఇన్ఫినిటివ్ రాయాలి, ఇన్ఫినిటివ్ రాయాలి. ఇంతే. ఇది డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కన్వర్ట్ చేయడం. ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాము, అంటే క నేర్చుకున్నాము, తర్వాత సి నేర్చుకున్నాము, తర్వాత ద నేర్చుకున్నాం. అంతే. ద తర్వాత ఇన్ఫినిటివ్ రావాలి, ద తర్వాత ద ప్లస్ ఇన్ఫినిటివ్ రావాలి. ఇవి 3 నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మీకు ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాను, మీరు ఏం చేయాలంటే దాన్ని రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో ఇంగ్లీష్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను, హీఈస్ టెలింగ్ ఇండియా ఇస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కంట్రీ. ఇప్పుడు వాడు స్టేట్మెంట్ చెప్పాడా, లేకపోతే ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడా, లేకపోతే ఆర్డర్ చేశాడా? స్టేట్మెంట్ చెప్పాడు. స్టేట్మెంట్ అంటే ఏం రాయాలి? స్టేట్మెంట్ అంటే ఈ స్టార్టింగ్ లో క రాయాలి. ఓకే. అప్పుడు ఏమవుతుంది? హీ సేస్ దాట్ ఇండియా ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ కంట్రీ. అయిపోయింది, అంతే. అదే డైరెక్ట్ స్పీచ్ కన్వర్టింగ్ టు ఇండైరెక్ట్. అంతే, ఇంకా ఫస్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు షీఈస్ టెలింగ్, షీఈస్ ఆస్కింగ్, ఏం అడుగుతుంది? Is it that there is somebody who is talking in Chinese over here? ఎవరన్నా చైనీస్ లో మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారా? అది ఒక స్టేట్మెంటా, క్వశ్చనా, లేకపోతే ఆర్డరా? క్వశ్చన్ కాబట్టి మనం ఎస్ క తీసేద్దాం, ఎస్ ఐ పెడదాం. సో షీ ఆస్క్స్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సంబడి హూ స్పీక్స్ చైనీస్ హియర్. అయిపోయింది. ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ తీసేద్దాం, అయిపోయింది. ఓకే. సిలో అయిపోతుంది, సిలో అయిపోతుంది కదా, ఎందుకంటే ఇఫ్ అయిపోతుంది. సో షీఈస్ ఆస్కింగ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సంబడి హూ స్పీక్స్ చైనీస్ ఓవర్ హియర్. అండర్స్టాండ్. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ హౌ ఆర్ యు గోయింగ్ టు ట్రావెల్. ఏం లే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఫామ్ లో మీకు ఎస్క లేకుండా కొమా ఇచ్చాడు అనుకోండి, కొమా ఓన్లీ విల్ బి ద వర్డ్. ఇంగ్లీష్ లో ఎట్లా అవుతుంది? హీఈస్ ఆస్కింగ్ హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ట్రావెల్. హీఈస్ ఆస్కింగ్ హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ట్రావెల్.
అంతే. సో ఈ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ తీసేస్తే సరిపోతుంది. ఇంకా మీరు ఓకే, ఏం డైరెక్ట్ యాడ్ గా రాసేయడం. చేయక్కర్లేదు. యాడ్ డైరెక్ట్ గా చేయక్కర్లేదు. రాసేయడమే. డైరెక్ట్ గా రాసేయడం. ఓకే. The fourth question. The father is asking, what are you going to eat for dinner? ఈ వాట్ Yeah. ముందు మీరు స పెట్టాలి. సక్ అంటే ఈ రూల్ ఏంటంటే Saka. కెస్క్ ఏమైపోతుంది అంటే సక్ అయిపోతుంది. లాస్ట్ 2 వర్డ్స్ కెస్కలో ఓకే. నుంచి తీసుకొని పెట్టుకోవాలి. సక్ Saka. ఓకే. ఓకే. సక్ on va manger au dîner. వాతం తీసేసి on va రాసేస్తే ఇంకా నీట్ గా ఉంటది. ఎందుకంటే వీ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఇన్వర్జన్స్. అంత మామూలుగా రాసేస్తే అయిపోతుంది. సో ఫాదర్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఆల్ దట్ ఆన్ వా మాంజే ఓ దీని. ప్రొఫెసర్ ఇస్ ఆస్కింగ్ వై ఆర్ యూ లేట్. ఇది చేసేయండి. ప్రొఫెసర్ ఇస్ ఆస్కింగ్ వై ఆర్ యూ లేట్. అంతే. ఒకవేళ అంటే డైరెక్ట్ గా రాసు. ఇంకా ఏదైనా కో గాని కోమో గాని కాపియా ద గాని. ఇప్పుడు ఎస్కకి సి వస్తుంది, కెస్కకి సక వస్తుంది. దీని బదులు ఇంకే క్వశ్చన్ ఉన్నా అదే క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఏంటంటే మై బ్రదర్ ఇస్ టెలింగ్ మీ డోంట్ గెట్ స్కేర్డ్. అక్కడ ఐ అని ఉంది కదా, అది యాక్చువల్లీ అవ్వార్ వర్బ్. సో ద నపాజ్ అవ్వార్. ద నపాజ్ అవ్వార్ పర్. ఎందుకంటే ఆర్డర్ కాబట్టి. డోంట్ గెట్ స్కేర్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్డర్ అన్నమాట. సో ఒక్క నిమిషం. అంతే ఇది. ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి. అడిగితే ఇవే మళ్ళీ అడుగుతాడు. ఓకే. మదర్ ఇస్ టెల్లింగ్ అరేంజ్ యువర్ థింగ్స్. అరేంజ్ ఇస్ బేసికలీ ఆర్డర్. ద రాయాలి. ద రాసేసి రాంజే రాయాలి. RANGER. రాంజే వాజ్ అఫేర్. అంతే. ఇన్ఫినిటివ్. ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇన్ఫినిటివ్ రాయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ సేస్ డోంట్ వేక్ అప్ లేట్. సో ఆర్డర్. టార్డ్ అంటే లేట్. ఇది ఆర్డర్. ఇది ఆర్డర్ కాబట్టి పాత. మళ్ళీ ఎందుకు పా రాసేసినాం కదా. సో రవయ్యే తార్. ఓకే, అండర్స్టాండ్. అబితే వు ఆంకోర్ హైదరాబాద్. ఆర్ యూ లివింగ్. అది ఎస్క కదా. ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్. సాకా. సి వూస్ ఎస్క క్వశ్చన్ అది. సి వూస్ అబితే ఆంకోర్. What do you want for what? What question? సాకా వాడొచ్చా మేడం? సక వూలే. సకా వూలే దేవిన్. India is a country blah 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 blah. Pourquoi vous êtes en retard? Pourquoi vous êtes en retard? Direct. My brother is asking me, have you enough of money for ticket? C. C. Tina. Okay. This is a yes or no question. Okay. Yes or no ki C. Do you have money? పైసలు ఉన్నాయా లేవా? అయితే C. What అంటే different. So sleep early. The order. The woo kush.
తో గవు కుషే. కుషే వు COUCHER. కుషే. ఇయర్ ఇన్ఫినిటివ్ తో. అంతే. ఓకే, క ఇది ఈజీగా రాయగలమా, ఉంది. సి రాయగలమా, సక రాయగలమా, లేకపోతే ఉన్న క్వశ్చన్ అక్కడే రాసేద్దామా? అదే ఇదే మెయిన్ మొత్తం అయిపోయింది. ఓ ఓ బాగుంది. ఇది వచ్చేసింది. సెకండ్ పేపర్ అయిపోయింది. తర్వాత షువాసీసేల బాన్ రేపాన్స్ ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చాడు మల్టిపుల్ చాయిస్ కాబట్టి ఏదో ఒకటి మనం టిక్ చేసేస్తే. మైక్రో అది కవర్ డైలాగ్స్, అయిపోయింది. మైక్రో డైలాగ్స్ దాకార్ అంటే ఓకే అగ్రీడ్. సో త్యువద్యుతే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మూవీ జవే ఓ ఫిల్మ్ ఆలే ఓ ఓ సినిమా. సినిమా. జవే ఓ సినిమా దాకార్ అగ్రీడ్. త్యువియా త్యువియాన్ వస్తావా, త్యువియా కూడా రాయొచ్చు. అప్పుడు దాకోర్ అంటే అగ్రీడ్ అయిపోతుంది, ఇన్విటేషన్ అయిపోతుంది. సో మైక్రో డైలాగ్స్ యూ కెన్ మేనేజ్. తర్వాత ఇవేమో జస్ట్ మేకింగ్ అ సెంటెన్స్. We don't need to write an essay also, just making a sentence. Translate the sentences into French. Translate the sentences into French. So take some snails. They're ఫ్రెంచ్ టు excellent. ఇంగ్లీష్, ఇంగ్లీష్ టు ఫ్రెంచ్ కొన్ని సెంటెన్స్లు తీసుకొని మనం చేయాలి. దిస్ ఇస్ మెయిన్లీ వొకాబులరీ బాగుంటే వస్తుంది సార్, లేకపోతే కష్టం. ఈ వొకాబులరీ కోసము ఏం నేర్చుకోవాలంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈ వర్బ్స్ అన్ని ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అన్ని దీంట్లో ఉన్నాయి. ఈ వర్బ్స్ ఒకసారి చదువుకుంటే మెయిన్లీ ట్రాన్స్లేషన్స్ కి పనిచేస్తుందేమో అనుకుంటున్నా సార్. ఒకసారి చదువుకుంటే ఇట్ మైట్ హెల్ప్. సో దిస్ ఇస్ ఇట్. లెండ్ మీ, బారో అండ్ ఆల్ దట్. ఏం లేదు సార్, కాపీ పేస్ట్ ఇన్ చాట్ జీపీటీ, మెమరైజ్ ఆ వర్డ్ ఒకసారి నోట్బుక్ లో రాసేసుకొని మైండ్ లో పెట్టేసుకోండి, మళ్ళీ అదే వస్తే చేసేయచ్చని. సో రైట్ ఎ డైలాగ్ describing your future project, preparing an omelette, your family. This is all essays. So మంచి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేసేసి చాట్ జీపీటీలో అడిగితే it will give you one essay. So how do you celebrate your birthday? It will give you one essay. 10 marks, 10 sentences అని క్లియర్గా రాయండి. అది రాసిన తర్వాత దాన్ని ఒకసారి చదువుకోండి. దాన్ని చదువుకున్న తర్వాత ఐడియాస్ వస్తాయి, మనకి ఏమేమి రాయాలో మనకి ఐడియాస్ వస్తాయి. ఐడియాస్ వచ్చిన తర్వాత మూసేసి ఒక నోట్బుక్ తీసుకొని పెన్ తీసుకొని ఓన్లీ ఆన్ యోర్ మీ ఎఫర్ట్స్ తోటి మీరు రాయండి. అదే మళ్ళీ అక్కడ రాస్తే సరిపోతుంది. ఆ కాపీ కట్టకుండా మొత్తం మీరు మీ ఓన్ గా రాయండి. మీ ఓన్ గా రాయండి. ఓన్ గా రాసి ఫోటో తీసి నాకు పంపించండి. దాన్ని నేను హౌ డు యూ మేక్ ఈజియర్ సెంటెన్సెస్ అని చెప్పి నేను గైడ్ చేస్తాను. Okay, sir. So, okay, sir. So that's it for today's class. So have a nice day, sir. Thank you. Okay, bye, sir.